May gabi, Mayor, no? Ang akong conceptual approach ani ang dakong problema sa Sugbo, yeah, is that there is a common and insightful saying, acceptance of a problem is indeed crucial in the healing process towards resolution and recovery. So ato ning i-accept ang atong problema, no? Dili kay paingon pangdaot o panaway, but we have to accept that, it's a serious problem in our city. Especially ako, I can say that as an urban planner. Since the end of martial law and the start of Cebu, I will dare say that there has been no planning in Cebu City. No planning. Kung sa may basic definition sa planning, ang basic definition sa planning is development control and regulation. Kung sa may purpose ana nga development control, no, o regulation, ang purpose gyud ana is to maintain the land values. Kung sa may pasabot ana, well, if I wanted to put, for example, a gas station beside your house, would you like it? Of course not, because ang gas station is very polluting, noisy, and so on and so forth. Mauna, kung naa gani gasoline station nga mga permit, seriously gintaana, na siya mitigation factor. For example, imo na siyang kuralan at a certain height karon to protect the neighbors and so on and so forth. Okay, another example. Ato nang butangag og abatuar ang inyong kapad sa inyong subdivision. Musugot no. Ha? Ihawan sa baboy. No, you don't like that. Number 3. Ato nang butangan og house of sin beside your house, Unsay man na kanang kuan ba? Bay sa burikat. That's very bad, right? Nadaot inyong anak, di ba? Unsa man na diha ma nga naghamag inang laki and so on. So mo na ang purpose, no? Basic development, control, and regulation, and to ensure public welfare, public health, and community happiness. So di ka patuya diha construct the building karon tabunan ng imong silingan, no? Mo nang naatay zoning, no? Naatay zoning ordinance. Okay. So since there has been no planning since the 80s, ang resulta sa Cebu, uncontrolled growth and increasing income and spatial inequalities. Unsa man ang spatial inequalities? Space guna good, that is a big term, space. So naay mga lugar sa Cebu nga pobre taong kaayo, nga say mga lugar sa Cebu nga pertig yung kuan na gyud, astronomical wealth. For example, kana Montirasas, no? So dako ay diferensya, no? So mo na resulta sa no development, control, and regulation. Imagine, that's almost half a century mo na nahitabo sa Cebu. So ang resulta, ang chaos. No? It's mo na gitawag sa literature, it's a messy city. It's a messy, very messy city. A city for profit instead of a city for people. Huh? Okay. So, to be very frank with you, as an urban planner, I would say that after 50 years since Cebu started, Cebu City is in a stage 4 cancer. Na, kung tao pa ni stage 4 cancer na ta. Na, if Cebu City were a human being, kung stage 4 cancer ka na, ang mabuhat ana sa mga doktor, tawag nag-palliative care. No? So in other words, kung ikaw, kay pag-asa, you stay home, karon to ease the symptoms, and that you can die peacefully with your family around you. Muna ang palliative care, no? To reduce the suffering, the symptoms, the pain, and stress, whether that illness is curable or not. So unsa man atong buhaton sa Cebu nga mao naman ni, nga we have to accept the problem nga ang Cebu karon, this has been caused by unlimited growth and essentially no planning. No, patukod na diri taas ka ang building nga ang daan perting gamaya, di mo traffic yun, di ba? Or ang utilities is not adequate, mubaha yun. No, kay daghan ang development. Okay. So before anybody
puts words in my mouth and distorts what I am saying, I have to say that I am not anti-business or anti-growth, but we need to control or regulate that growth unta. Now, since we are facing the existing reality, mo ni gitawag sa studio pa mo planning, mo ni siya ang built environment. Na may built environment, may daghanang building, samo kayo. Now, ang uban magono, just very quickly, ang yung modern kang Cebu, murag Hong Kong. Well, ang diferensya man sa Hong Kong, no, mo na gitawag sa Hong Kong, high density but no congestion. Ngano man, kaya ang Hong Kong, doon naman sila ay mass transit. So, maunang orderly sila, na sila mas transit sa ilalom na may subway, di ba? Kung nag-adto sa Hong Kong. Ang Cebu, wa pa ni, damgo. And in the meantime, sige tag-construct as if there was no tomorrow. No? So I am not anti-business, ha? Klaruhan nato ni, I'm not anti-business, I'm not anti-growth, I'm not anti-modern, pero ato nang kontrolon ang growth, atong i-regulate ang growth, karon mahapsay atong syudad, no? It become a more humane city, more livable. Okay. What is wrong with accepting we made planning mistakes in the past? Ngano di mo ta ka-accept, ana? Okay, we made planning mistakes. Katong streaming nila ni Pisqueraan sa first one, si Alcober ingon man nga, kana sila no, daghang inang kuan, gitagaag business permit na within 20 meters kuno sa iskina, maligyag tubig, nya way parking. Well, we made a mistake. So let's accept that mistake. Nya ato na pangitaag unsa may solution kung naa pa ba. No? So we have to accept we made planning mistakes. Ngano man na diha kisay naa sa Bantal, naa diha Bauhinia Drive that used to be the entrance road to Yap Compound. We lived before sa Luyuan na sa Villa Aurora. Gamere kay na dana, 2 lanes. Nga nag-construct diha og 50-story high-end condominium. Unsa may mahitsura da sa iskina igawas ana sa Bantal. It's a mistake. Let's say it's a mistake. So kinhangan we strictly regulate. We need to regulate growth. Otherwise, we cannot have an orderly city, a humane city, a happy city. Okay? Okay. So mo ani akong pang-example nga tuyang tag construct nya wa gani dihang basic utilities, inadequate drainage, inadequate sewage. We don't sige tag patuyang, we keep on allowing high rises. Okay? What high density standards, no? Mo na nga kanigot unta magplanning ta ani, tan-aw na nimo ang daan pilay road capacity. Kani si Nigel, kailan mong Nigel Villarete? Kailan mo no? Doon na siya calculation ba? Kung sa traffic impact ani, pilay ma-add nga auto da sa daan. Kung musobra gani, then we don't allow development or we modify the development. No? Okay. Doon na tayo height limits. No? Katong pagkasunog ba to, di na pa man ko to Cebu, katong nasunog ng SM, niingon ba to si Tommy at the time nga, kinhangan tag kuan, there's a very far issue, kanang we should stop kaning high rises. Kaya atong, katong, bago pa na diha ang bumbiro nga, taas kayo og area ladder, I think ang capacity na 100 feet ra, no? So dili na nato na mausab kay it's a mistake, no? So unsa man atong buhaton? Natay mabuhat ana. Well, from now on, we have to control heights. Nya katud ang answer, katud ang nga tag-as ang building wa makontrolan nimo. Unsa man nimo? Well, we have to make sure that it is the fire safety standards are strictly enforced. Kasi pasabot ana, well, why don't we do some kind of random checks on the buildings? Nga ato na siyang dagutan ang sprinkler, kuha gani tubig, dako gyud kay kag multa. No? Okay, that's very dangerous. If there is no water tank there with water, unya mubuto na diha ang sprinkler tungos ka init sa kayo, nya way tubig, patay mo diha, luto.
Okay? And then we have FAR standard. Usam na siyang FAR. Well, this is a technical term. Sorry. FAR is floor area ratio. Ang pasabot ana kung ang imong yuta dire 100 square meters, pila ra ka buok ana nga ma-construct nimo over your land. Now, when I was teaching in San Carlos, my students told me, sir, ang atong FAR din sa Cebu, 16:1. Kung ano malagi na may mga 30-story building. Yung sablan yung pagkalaki. Ay, sir, sa Cebu, sir, you can do anything. You can do anything basta Cebu. Na? Okay. So, kung sa man tayo itong buhaton, ato itong i-follow up si Tami, no? Nga doon na siya gustong height limits. Well, strictly speaking, from now on, ingon ta nga, okay, may mo pa mag-construct og building, no? So, depende sa atong zoning ordinance, asa na ibutang, sa land use. Pero doon na tayo maximum limit sa kuan, sa katason. Unsa may akong suggestion ana, ang katason unta maximum limit would be the height of the City Hall old building, kanang naasuloy sa Magellan. Nya mag-demonstrate ta diha ato tong dadon to atong area ladder, atong dadon si Nestor, nya kung ako'y mas central, ako'y mas CPDO planner, apel ko ana sa taas, nya rescue hako. Reiki pod, apelon as Reiki. Tanaw na to kinsay makaihi sa kasonis. Ako mosugot ko, kay labi pa ko nga tiguang, basta naa lang ko'y kable nga kanang ihigot sa akong san nga nani, akong bakos. Matay na ko si Bo, paita po, no? Matay ko na. Basta, ato yung ipakita nga, it is very dangerous to rescue even from that height of the City Hall building. Kana City Hall buildings to ba nga, kanabit tayo sana, dako ang sana nga, public office is a public trust, right? That's probably about 6 or 7 stories. Muna na itong maximum. Okay? All right. So we need, ang kato-ato mga mistakes, ato ng kontrolahon through strict enforcement of parking. Na naaday mo reklamo, unsa man inyong binuang? Wa man may parkingan, unsa ang matay me? Well, ang City Hall na can do something about it by promoting construction of parking structures, no? Naman ay mga technique unta ba, tax incentives, i-lower nimo ang property tax, and so on and so forth, no? All right. So, same for those who have obtained business permits. Na why parking katong example ni Alcover nga within 20 meters na ini maligya og tubig ini why parking. Nimo nang mo parking diha magkuan lang mag hazard magkabaragi na sa traffic. So atong enforce ang traffic. Na reklamo imo may gipatay sir. Saan na nato nga no parking. For example, i-declare ng Bantal Pananglitan no parking. Nya naa mo'y water business. Di mo mabuhi, right? Unless mo na akong kuan proposal king mo na puro na mo da panaway. Unsa man akong practical suggestion? Well, number 1, all deliveries should be in the evening, let's say after 8:30. So okay, makapara na to ang mupalit og tubig basta dalion lang, no? So natay solution ana. Mahimo ka na nga deliveries sa gabi ira. Maghatod og coke, maghatod og unsa, except those establishments that have a separate entry, no? Nga di bala makabaras traffic. So that's technical discussion. Okay. So mao na no, ang kuana na we need to promote the construction of parking structures through tax incentives. Mahimo na. So let the private market respond to that. Okay. A very important akong suggestion ani ba nga we need to look at our urban problems of Cebu as a regional problem. Ano sabot ang regional problem, sir? Nga atong tan-awon nga we are part of a Metro Cebu. No, we are not standing alone. No man is an island. So in other words, we are part of Metro Cebu. Mo ni gitawag sa technical, no, if you study this, with a system of cities. Sabot na system of cities and peripheral centers, each one participating with their specific functional role. Sabot ana, well, Cebu is the core, nagtawag core, na diha ang higher order
services, na diha ang control functions, na diha ang financial centers, na diha ang government centers, blah blah blah. Nga kaning mga ubang mga cities surrounding it, peripheral na sila, no? Lower order. So in other words, housing. Sa mingon ta panalitan nga, oh maini kang ato ni encourage ang kuan ang business ngano ka ari mo invest Cebu. Mao lagi. Pero asa man inyong mga workers nagpuyo, they don't live in Cebu. They live elsewhere. So what the hell are you talking about nga ma-effect ang makaginansya ang syudad? Nga kung tuwa ko sa liluan o sa konsolasyon, ato mo kumugasto. So ang immediate impact dili na sa syudad. In other words, mo rin gitawag sa technical term pa ni mo rin gitawag leakage, economic leakage. So ayaw mo panghambog na maitang ari na Cebu kay development. Yeah. But ang resulta ana, you create I'm sorry to bring this technical terms, externalities. Okay, wa man gikwenta sa pag-construct aning mga business na externalities. Unsa na externalities? Traffic, congestion, and so on and so forth. So why don't we start thinking of our place in Cebu City, that we are part of a regional configuration, regional grouping. No? So in other words, we need to change ang atong attitude nga ngano ato magyud i-concentrate tanan diri sa Cebu City. Nga di na magin mahimo. Di na gin mahimo. You know, if you read the CLUP, murag ilabad ang gidawat nga okay na development diri sa bukid. Well, that's because there was no planning. If there was strict planning, di na mahimo. Di na mahimo mga adto mo dito sa bungtod, first tier, mo nagtawag, first tier bukid, puno na. Padong taas, continuous urbanization. Guba atong kinaiyahan, atong environment. So, we have to ask ourselves, why concentrate everything in Cebu City? Ngano gibutang man ngano gitugutan man ang National University sa SM Cebu? Nga why housing? So, unsa may resulta na, that will generate more commuting, right? Asa man na puyo tang mga estudyante diya sa National University. So we shouldn't think like that, you know? Why should we allow this in Cebu City? Ngano di man nato ni allow this konsolasyon? You know, we already have the centralization of, you know, ang kaning tawag nila nga power center, government, financial, entertainment, naa na sa Cebu City. Ngano gusto pa magitag punan na to? It doesn't make sense, you know? Di gini mao. We have to take this kaning regional planning perspective. So unsa na ako mga proposals? Specific proposal. Well, nakabasa man ko sa draft CLUP. Pati na kong luyahan, give up ko 70% akong nabasa. Pero 70% ha, dili pareho sa kanang sige ani mega wide nga wagan imo basa. GBA. So, akong proposal ani, we retain the land use plan. Naa slide data sa 2020. Okay? 2020 land use plan of Cebu City by barangay. Let's retain that, no? Unya, there is enough for me na tan-aw ko sa mapa. There is enough commercial development located at major thoroughfares at that. So in other words, strip development. Now, strip development, again, this is technical. This is bad development. Nga naman, kang strip development is highly automobile centered. So, di ba, mo traffic gina basta inyong strip development. So, for example, no, kani akong ining wagi ko kasabot gina ni linggo ko kita ani. Sa ilang draft CLUP, by 2020, 3.28% of Cebu City land use, 3.28%, or 983 hectares. Sus, kadako. Commercial. Unya, sa ilang 2023, excuse me, 2032, Busaka nag 6.8%. Pila ka hectares, sir? 2,038.63 hectares. More than doubled.
man na? Well, ang ilang assumption, ako man ang labad akong unsa may assumption ano nila. Ang ilang assumption inang gibasihan ang population. Kaya ni dako ko ng population. Well, okay, let's put it, it's a 1 million city ni ang Cebu. Pero morning population, I think we grow to about 1,200 1,200,000 or even more population. Kaya daghan mag ay mga tao gikan sa surrounding LGUs, no? Pag-commute in town, pait kayo. Okay. So, I already mentioned this. All deliveries should be at night, say after 8:30 p.m. Okay? So, kung kinhangan gini siya o kinhangan ni siya og political will. We continue the mistakes of the past because we cannot say, okay, demolish na sila kay sayop na. No, we cannot. We cannot do that. No, that's a political cost na taas kayo. So, ang atong response na commercial gani with no parking, atong istriktohon ang parking to discourage them. Unya, ang atong alternative mahimo na ang activities diya short-term parking after 8:30 or 9 o'clock in the evening. Wa man tam ingon gidili ninyo akong business. Wa man tam ingon ana. Okay, we made a mistake. We made a mistake in this kind of zoning. Okay? Kanya, ang commercial expansion, ingon nila, kuan ka man sir, anti-development. No, I'm not anti-development. Ang ako strategy, kay na ang kuan good, ang tanaw ninyo ang CLUP, ang ilang assumption nga duna nay mass transit. Unsa man, BRT, napatlay LRT. Kunya tanaw nimo no, lingo-lingo giko nga ang transportation kuno dito sa bukid is by cable car. Mamukiyapi? Okay, pwede. Kano sa na mahuman? Moabo na lang tanan, di pa na mahuman. Kaya ilang gi-emphasize sa this is also the thing I don't understand. Ilang gi-emphasize si LUP, importante kuno ng agriculture sa Cebu, sa atong syudad. Hey, we're not an agricultural city. We don't depend. We cannot depend 100%. Kita na na bukid. Ingon sila, kuana, sayo na kayo na. Kanang ato ng himuan dyan, kanang high-end agriculture. Magkuanta green. Sana, greenhouse ko no, lito. Mag-greenhouse na diya. Advanced, drip irrigation, blah, blah, blah. Isa may mo funding, mahal ba yan, So, we cannot depend totally within, di man ta self-contained city, no? So, I think that assumption nga mag-agriculture ta to support our population kay nakaagi lagi kuno tag kalisod atong COVID kay pati paita to way pagkaon. Well, okay. But naaman na lain pang mga kuan kadang linkages manigtawag linkages. So we don't depend totally on agriculture. And all the more kanang expectation nga mag aerial cable car padong bukid. Okay? The other one is maghuwata sa once the mass transit BRT LRT mahuman na, then we are going to have TOD. Unsa man TOD? Transit oriented development, which is going to be concentrated around the stations. Let's say within 300 meters of the station. No? Karon di na ta mistil, moadto taglaing lugar, trabaho, kaya kanina siyang TOD good mix, ni siya mixed use, residential, commercial, office complexes. So kung mo trabaho ka, you just ride the BRT or the LRT. So I'm not saying wa na tayo commercial, commercial, pero atong huwaton ang mahuman ni atong mass transit. Pero it's kind of dicey, because why? Kano sa man ang BRT. So mo na akong strategy ni karon ang pressure gikan sa private sector nga mahuman na ang BRT, mahuman na ang LRT or whatever is the other plan. Mo na akong strategy. Okay, unya kanisha, this is quite technical, but I'll just go very quickly. There should be a flexible allocation of height limits. So, i-negotiate ni kung gusto gimugtaas nga building,
Unsa man atong respetahan atong FAR, floor area ratio. 16:1 man. Mao man kana og ato nang ilisan pila man. So ato na siyang ihatag nga flexible. Usay pasabot ani. Okay, kung the more open space sa inyong land, the more tagaan man ang permit nga musaka mo og 2 or 3 or 5 stories more. Why? Kaya ang open area sa inyong yuta maka-absorb na, no? Labi pa inyong mo a garden maka-absorb na sa tubig iguan. Namingon mo binuang na sir tan-adto mo diha kanang unsa na horizon sa what's the name of that, Ricky? Sa Mango Horizons? Ang taas kang building diya. Oh, mara 101. Oh, Horizon. Tan-awa ang construction, well, lower buildings na. Naagyod sa linya. Naaba sa property line ba? Ngano man na ila man ang gialaw. So you are really building 100% sa inyong floor area. Why do you do that? Okay, so promote flexible allocation of height limits depending on area sa ubos nga inyong gi-allocate for open space, or doon na ba mo kanang floors nga inyong i-allocate into, let's say, low-income workers like BPO workers, no? Na for rent panalitan. Kung inyo nang mabuhat, pwede at kung patasan ang inyong building. Di lang kay Allah patuyang 30 ka stories. No? Bahala na mo diha. Nya kanara ba no, just very quickly. Most of this why research. Kung na kay taas nga building, doon na siya wind tunnel effects. So katong last Odette ba, katong last nga bagyo, ang kanagong tall building no, na siya yung mga eddy currents, no? Mga kuan ba sa tuyo ka na sa luyuan na or whatever. Unya kung ang surrounding area ana nga low income communities mao gani maapektuhan. So mo to ta akong suggest sa PIEP, no, sa environmental planners nga doon na ta toy nag-research dayon pila ka low income communities sa ubos sa mga tall buildings nato like kanang Kamputhaw ug unsa may extent ilang damage precisely because of this strong unstable air currents tungod aning bagyo. Okay. So another proposal of mine is we need to revitalize the old CBD. Unsa man na siyang CBD, Central Business District na Magallanes. Daghan mo itong nisulti na kabuti sa to. I think it was Ricky or somebody else siguro nga daghan na ng mga second floors na bakante. Now, why doesn't the city hall promote reuse of these second floors into housing? Kunya in return panalitan ang City Hall ato nang butangan dihag suga solar sa ubos karong sa hayag kayo ang atong pagian na og kuan kanang high fiber optics karon mahimo na dihag kanang who knows a place for this innovations kaning mga techies nga kuan ba maghimog mga software o mga computers. Who knows, ma-revitalize na ang Magallanes, then it will not be a dead area. Oh, that's one of my suggestions. It becomes a cluster of tech workers. So, mora na akong kuan. Those are my initial ideas. I'm now 28 minutes, so I better stop and come on na day kuan. Come on na day pagtira diha. Sige. Okay, I shut up now. Go ahead. Hello, Doc. Go ahead. Yes, kanang ang pinaka kuan man gyud dali makaan gyud sa mga tao, Doc, ba kay kani man yung flood diri sa Cebu City. Kulon area, Talamban area, ug uban pa. So naabay immediate nga solution ani sa karon. Okay. That's your question. Wala yung question? Yes, mao na siya. Kung basin pangutanon ka ng mayor ba? Well, malagi na ba? Kani kong planning ba? Mga tao ba? Una-una, kani planning mo engineering ba? Na ay problema. Ato nang himuag bridge.
Sayo na ato na drawingon, calculaton, ang load, blah blah blah. I was an engineering student before. I'm an electrical engineer. So I know how those things work. Sana ilang procedure. But urban planning is not like that. It's so complex ba. Na mga layers of history, politics, social impact para sa carbon. So, ang kana siya ang baha, di gina siya masolve comprehensively. I'll say that. I will risk my reputation on that. Why? Mahimo dunay world-class solution, but it's gonna cost us very high, and we cannot afford it. So at best, or at the very least, we can do incremental. O sabot ng incremental. Unsa man atong ma-afford? Kung sa may most critical nga we can have some kind of demonstration project. Kana nisulti naman to si Nestor nga mag-desilting ta. Let's concentrate on one river. Kana panalitan unsay nga ang river Ricky kanang naasbangan sa Buysay na muawas man na. Unsay nga ng Lahog River? What's that river? Buysay? Sa San Carlos? Sa kuan, Mango ba? Mango. Okay. Ato na siyang kuanon. Moagi na dito, muluyo ato na magawas si Chavez. I remember that river. Let's concentrate on one river first, no? Ato gina siyang kuanon giba? Desilting, kanang engineering gid ba? Klarong engineering. Kung naay nag-ali, gubon. Let's do one at a time. Kay katong uban, katong baha diha sa Mambaling, kanang AS Fortuna. Doon ako estudyante nga DPWH. Kung ngano mo baha man na diha. Kung sa may inyong largest imburnal, siya mga 1.2 meters man siguro sir ang diameter. Kung ngano mo baha man na siya. Kung saan mo na sir nga mauni ang terrain, ang imburnal po ni follow sa terrain. Unya, usaka man na diha sa AS Fortuna. Nisaka po kuno ang tubo. Saan ang pag-drain? So, in essence, kung ato gina-imbestigahon na diha panalitan, no, kanang mga daghang lugar mo baha, sayop na. There's an engineering mistake. Kung saan pag-correct, ambot lang. Mahimo mo siguro na mga quick solutions sana, pero dako gyud po gasto. Kanang Mambaling, Now, remember, I'm talking about Mambaling. Ako ginay-pangutana si Garganera sa una. Kung paghimog plano sa BRT, ni-coordinate ba sila ang BRT sa pag-underground underground, whatever you call that, underpass. Nag-coordinate bang BRT Kaya ang underpass is only 2 lane. Kung ang maagian na dihag BRT, does that mean it will be dedicated to the BRT? Patay ang traffic. Why did they not coordinate that? Unsa may solusyon ninyo? Kaya ang original na bagay plano sa BRT atus Bulacau. Kaya mao man ang ilang calculation sa population density. Nya karon ilang usbon-usbon at ibutang la dito sa SMC side. Well, what's the point of building a public transportation when it is serving the private sector? Right? Precisely. So, mao na siya, Ricky.